Доброго вечора. Всіх вітаю на нашому уже звичному 5-му занятті з бізнес-англійської. Тим, хто вирішив присвятити цей вечір самоосвіті разом з нами. Тож, сподіваюся, зі звуком та картинкою все окей. Якщо якісь проблеми, прошу писати про це в чат. Та ми готові починати. So, if everything is okay, let's switch back to English. And today we're going to discuss sales in English. So, our today's topic is sales. Наша сьогоднішня тема – це sales, тобто продажі. Тож, давайте поговоримо про структуру заняття сьогодні. Let's talk about our today's class structure. So, first of all, today we're going to have more personality tests. So we will have one more personality test about whether you are good at selling, whether you are a nice seller, and we will learn vocabulary in context. Тобто у нас буде сьогодні тест на те, який ви продавець, так? In terms of psychology, and we will learn some words from that. After that, we're going to analyze 4 selling styles. After that, we will talk about grammar, conditionals, 0, first and second, or 1, 2, 3. Call them as you wish. So we're going to talk about conditional sentences. Ми поговоримо про граматичну тему умовних речень. Також у нас є 4-й пункт, це useful links, корисні посилання, so words, phrases, articles, video content on the topic of sales. So let's get started. So it's enough to learn vocabulary in lists. Lists are cool, nice, but the best and the most effective way, of course, is to learn vocabulary in context, which is why we're gonna do that right now. Найкраще все-таки вивчати нові слова в контексті, так, слова та фрази. І в нас тут для контексту є тест на тему Are you a good seller? Чи ви хороший продавець? And we will find that out and write down some new words, interesting phrases, grammatical structures. So let's analyze those questions one by one. Давайте разом аналізувати питання по одному. So the first question is, can you handle rejection? Can you handle rejection? Handle – це у нас справляти з чимось, так, впоратись з rejection, з відмовою. So rejection, it's about, of course, here it's about sales. So the option A, it doesn't faze me, not even a little. It doesn't faze me, means like I don't care. Це мене не турбує. B option, it depends. Maybe I'm in the right mood and the reward is appealing enough. If I'm in the right mood. So it depends. Так, залежить від обставин, якщо я в хорошому настрої. And the reward, це у нас винагорода, is appealing enough. Є достатньо такою приємною, так, яка нам подобається. And the C option, I'd rather eat cold French fries. I'd rather eat cold French fries. Це в нас така варіант метафора, тому що French fries – це картопля фрі, так, French fries. І варіант звучить дослівно. Я б краще з'їв чи з'їла холодну картоплю фрі. So it means it's something very, very unpleasant. Так, наш варіант тут мається на увазі щось дуже-дуже неприємне. So something totally unpleasant. It's like eating cold French fries. So it's a metaphor. So it's about a person who cannot actually handle rejection and views rejection as a big problem. Okay, so we memorize our answers and proceed to the next question. Так, ми собі занотовуємо нашу відповідь, нові слова чи фрази та рухаємось до наступного запитання. So how do you feel about cold calling? Cold calling. So cold calling – це холодні дзвінки. So it's a term that means when you call to somebody who has shown no previous interest in the product or service that you offer. Тобто це здійснювати дзвінок до людини, так, яка не показала там якогось попереднього інтересу в продукті. Це як холодні дзвінки, тобто з метою переконати чи продати щось. So the call intended on persuading the person or selling something. And our options: A, I love it. You never know what can happen. Option B, I can deal with it some of the time.
And C, the thought of that has me curled in the fetal position. The thought of that. Думка про це змушує мене curled in the fetal position. Згорнутися калачиком, тобто відчувати себе дуже некомфортно. To feel extremely uncomfortable, extremely insecure. Okay, so we memorize our options and we proceed to the next question. Do you enjoy persuading people to do things? Чи подобається вам persuading, переконувати людей to do things, щось робити? Our options are A. Obviously, overcoming objections is part of fun. Очевидно, obviously. Overcoming, долати якісь відмови, це весело. Option B. If I really believe in a thing, I don't mind. Якщо справді вірю, так я не проти. I don't mind. And option C. Not my style. I prefer to educate rather than persuade. Not my style. Це я надаю перевагу I prefer. Так, освічувати людей, аніж їх переконувати, persuade. Next question. So do you consider yourself competitive? Do you consider yourself competitive? Competitive – це такий конкурентний, який любить змагання. So the person who likes competition, contest, that person is competitive. Our options are yes, what do I win? B, I guess I've had some rousing games of Monopoly. And option C, I like seeing everyone win. Does that count? Тобто в нас варіанти такі одностайні так. I guess, я гадаю, я думаю. And option C, I like seeing everyone win. Я люблю дивитися, як перемагають всі. Чи це рахується? Does that count? Okay, we have a few more questions. So how do you respond when you hear the word no? Respond у нас відповідати, реагувати. Так? How do you respond when you hear the word no? Shrug. Shrug, it's this motion with our shoulders. Yeah, this is to shrug, тобто знизувати плечима. I just ask again in a different way. Так, я просто запитую знову іншим способом. I ask again in a different way. Option B. I believe I really do have the right solution for them if I believe. Yeah, I try again. То якщо вважаю, що в мене є рішення, хороше рішення, я спробую знову. And option C. It's the worst. I apologize for bothering them and walk away. Це найгірше, що може бути. Так, I apologize. Я попрошу вибачення та піду в інше місце. How do you determine the prospect's business needs? So how do you determine, як ми визначаємо якісь там потенційні проблеми, потреби бізнесу? Needs – це потреби. A. I'm pretty intuitive. I can hone in on a pain point early and suggest a solution quickly. Я так орієнтуюсь на інтуїцію свою, так? Option B. I prefer to do some research ahead of time, but I'm pretty good at asking the right questions over. Так, я надаю перевагу робити some research. Research – це у нас вивчення теми, коли ми щось шукаємо, знаходимо інформацію, дані. It's all called research. And option C. Research is important to me. I also have a set list of questions I use in my discovery process. Set list of questions – це у нас встановлений список запитань. Set – фіксований, fixed list, список of questions. So let's choose the option that fits. And two more questions. Are you a risk taker? Risk taker is the person who likes taking risks, yeah, who likes feeling adrenaline. And our options are A, YOLO, it's like yes, slang version of yes. So yes, when you are super sure that you agree. Option B, it depends. I don't mind a calculated risk. Так, я не проти якогось розрахованого ризику. Calculated risk. And Lord, no, I don't even play the stock market. Lord, it's a version of the word Lord, yeah, which is, oh my God. No,
I don't even play the stock market. Stock market – це в нас біржа цінних паперів, stocks, the market of stocks. So it's like a decisive no, not a risk taker. And the final question, so are you, one more question, are you a rule follower? Rule follower, it's the person who follows the rule. У нас англійською фраза кліше слідувати правилам, to follow the rules. Тобто, чи є ви людина, яка follows the rules? Are you a rule follower? Option A. I follow the rules when they work in my favor. Так, я слідую правилам, коли вони працюють на мою користь. When they work in my favor. Option B. Mostly, I don't want to get called out. Called out, it's when somebody has some questions, is not satisfied with your performance, to get called out means to get some negative feedback. And option C, of course, I was a hall monitor. Hall у нас коридор, monitor як монітор, тобто хто стежить за коридором, тобто в нашому розумінні це як староста, hall monitor. Hall monitor in school, in a class, or something like that. So it's about the stages of following the rules. And here we've got our answers. So we've got 4 possible choices. So this is repair person, shopkeeper, hunter, and farmer. So now we'll find out about your type. So the first type is for those who have the domination of A answers. So this is the hunter. The hunter, it's like the definition for those who have the majority of their answers as A. So I'll just share the definition into our chat. And those who have A can actually read the definition. So the hunter, seeking out new opportunities, opening the doors, they excel at quantity, not necessarily quality. У нас тут в кого домінує відповідь A, це hunter, type of selling hunter. So they excel at quantity, not necessarily at quality. Так, вони excel, вони досягають якихось хороших результатів в кількості, так, але не в якості. Quantity versus quality, не завжди в якості. Okay, next definition is for those who have the majority of their answers as B. So that is the farmer, that is the farmer. So the farmer would rather work on maintaining relationship with the clients they have right now rather than seeking new ones. So they concentrate on what they have now. The other option for those who also have the B domination, so those who have the majority of their answers as B have actually 2 possible answers. So they could be either the farmer or the shopkeeper. So shopkeepers have a cheerful disposition and they enjoy helping people. So they are all about dealing with clients. Deal with clients, мати справу з клієнтами. To deal with customers, to deal with clients. And those of you who have their answers as dominantly C, so this is a repairsman. So those of you who have answered C mostly would fit into the category of repairs person. So I'll just share the definition with you. So that is the repairsman. Technical by nature, so they are easy to deal with other people from technical sphere, but they are non-sellers. So it's like not a person who does not like dealing with customers, with clients. So this is basically it about our test. You can of course share your answers into the chat, like to see what dominates. Is it A, B, or C? And then you can associate that with one of the answers. Тобто можемо зараз, звісно, поділитися своїми результатами в чаті та пов'язати це з однією з відповідей. Ми пам'ятаємо, що A у нас hunters, B are farmers and shopkeepers, and C are the repairsmen. So if you are curious about your peers' results, please share them. And we still have a lot to discuss, because today we're gonna have like a
complicated grammatical topic, which is called the conditionals. У нас сьогодні така дещо об'ємна граматична тема – це умовні речення 3 типів. Першого та другого типу. Взагалі дуже часто ми можемо назвати ці типи там першим, другим, третім, це не має значення. Від цього у нас не зміниться їх суть. Що ж таке умовні речення загалом? І як ми можемо їх використовувати? Умовні речення – це ті речення, в яких в нас є умова, тобто за якої умови щось відбудеться, та головна частина, тобто наслідок цієї умови. І в них дещо відрізняється граматика від тієї, до якої звикли ми. Особливо це помітно в першому типі умовних речень, але ми будемо починати з нульового типу, коли у нас є умова та наслідок. So it's called zero conditional. We can call it zero conditional. We can also call it first conditional if we wish. That is not the point. So zero conditional describes real present condition with a stable result, regularity, laws of nature. Так, у нас нульовий conditional, нульовий тип умовного речення описує теперішню умову з стабільним результатом, регулярністю та законами природи. And we've got a few examples. У нас тут кілька прикладів. If we heat wax, it melts. Так, якщо ми нагріваємо віск, він плавиться там, або тане, так, melts. Тобто в нас є в двох частинах present simple. We've got present simple in the first part, we've got present simple in the second part. And we also got comma. У нас є кома між цими частинами, тому що якщо умова в нас на першому місці, то, відповідно, умова та наслідок будуть розділені комою. One more example. When she throws a party, it is always funny or fun. Коли вона throws a party, організовує вечірку, це завжди весело. Так? It's always fun. So we have present and present. Тут ми бачимо, що у нас if може бути не єдиним зв'язковим таким елементом в умовних реченнях. Це може бути when, це може бути since, as, provided that. Тут у нас конектори, вони не обмежуються оцим от єдиним if. Так, в нас можуть бути і інші зв'язкові частини. And one more example. If we set fire to hydrogen, it explodes. Так, він вибухає, гідроген, якщо ми його підпалимо. Тобто, відповідно, у нас є, знову ж таки, present simple. Але ми можемо змінити місцями ці дві частини, умову і наслідок, і сказати, наприклад, the hydrogen explodes if we set it on fire. Yeah? We can say, it's always fun when she throws a party, or wax melts if we hit it. Тобто ми змінюємо місцями частини умовного речення, та від цього не змінюється граматична структура. Зміниться тільки пунктуація. Тобто якщо у нас умова йде на першому місці, на другому місці у нас йде наслідок, то в такому разі нам потрібна кома. Якщо навпаки, тобто спершу йде наслідок, потім умова, то нам ніякої коми не потрібно. Тобто те, що є таким небезспорним, яке відбудеться 100%, так, яке не піддається сумніву, або ми це вважаємо таким, яке не піддається сумніву і точно відбувається як правило, так, за такої умови такий наслідок наступає як правило, то ми в такому разі використовуємо дві теперішні форми, тобто present simple, і в умові, і в наслідку. Давайте попрактикуємось в чаті, так, і напишемо свої приклади умовного речення нульового типу, zero conditional, свої речення, де в нас є якась умова та її наслідок в теперішньому часі. Та розберемо ці речення. So you are totally welcome to write sentences with mistakes, sentences you are not sure about, if you have some doubts. Якщо у вас є там якісь сумніви щодо речення його правильності, ми все одно ним ділимо, щоб розібрати його з точки зору граматики. Wow, I see people sharing their names, but I don't see any conditional so far. So, if it's winter, it snows. Yeah, when I learn English, it's always good.
Окей, єдиний момент, нам все-таки потрібна кома, так, в ідеальному варіанті після умови. Тобто, if it's winter, comma, it snows. If I learn English, comma, it is always good. Okay, if it rains, the grass gets wet. Yeah, absolutely the case. So, we see simple sentences with two conditionals. If I say A, you say B. Okay, if it rains, I always get wet. Окей, супер. Можемо тепер змінити місцями, щоб в нас умова йшла, наприклад, на першому місці, а точніше навпаки, наслідок йшов першим, а умова йшла на другому місці. I like to walk in the park until it snows. Тільки нам потрібно I like що? Гуляння в парку. I like walking in the park. Без частки to. Until it snows. Okay, that's fine. When sun gets on, it comes dark. Нам потрібні закінчення S для третьої особи в present simple. Так, має бути sun gets, it comes. If we hit something, it becomes bigger. Okay, great example. Bigger with double G. Так, bigger у нас пишеться з подвійним G. If our military works, it's always fair. Oh well, yeah, that's true. If the ice melts when we hit it. Okay, great example from Elena. That's right, we don't need the comma. Тут нам вже не потрібна кома, тому що в нас наслідок іде на першому місці, так? When I learn new words, I never remember them. Wow, it's all about repetitions. Окей. Ну, бачу, тут є речення з невеликими якимись описками, так? Є, наприклад, речення I'll sleep when I'm tired. Це не перший conditional, це не нульовий, це вже перший, так? Ми говоримо про те, в якому дві частини є в present simple. Okay, I smell good if I use perfume. Окей, тільки кома не потрібна, тому що тут, якщо умова йде на другому місці, тоді кома не потрібна. Якщо на першому, вона потрібна. Sun rises when it is morning. Okay, great, nice sentence. Бачу, що ні в кого особливо не виникає труднощів з першим типом умовного речення. Тільки the water boils when it hits. Так, тут у нас потрібно boils все-таки, тому що не треба progressive, we don't have progress, і when it hits, так, без s. Ну, бачу якісь такі дрібні моменти, але загалом ми пам'ятаємо, що у нас просто в двох частинах present simple. Так, а як він будується, куди додається s, це вже окрема тема. Okay, so I think we are ready to proceed to the second conditional, to the first, yeah, in our case. Тобто можемо їх називати другим, якщо починати з першого, можемо першим, це не має значення. Тут головне його структура та будова. Що ж, цей тип умовного речення описує real future condition with a real result in future. Якусь реальну майбутню умову з реальним результатом в майбутньому. Чим воно відрізняється від нашого нульового типу? Тут вже ситуація можлива, так, але не така 100%, не є законом природи, є такою можливою. Так? І, відповідно, в нас в головній частині буде future simple. Тепер не present simple скрізь, а в залежній частині буде present, а в головній частині у нас буде future simple. Як же це виглядає? If they adopt the law, це в нас залежна частина, тобто умова, a lot of things will change. Adopt the law, тут прийняти закон, тобто адаптувати закон, це такий юридичний термін, юридичне кліше, це прийняти закон, to adopt the law. Можна ще сказати to pass the law. Якщо то речі, багато чого зміниться, will change. Дуже типова помилка всіх там носіїв української мови – це вживати will в if clause. Тобто це те, що я чую весь час, таку річ, так, як ми хочемо по аналогії з нашою мовою використати і will в if clause. Але це неправильно, тому що в нас if clause з present simple. Тобто ми маємо на увазі майбутнє, якщо вони приймуть закон.
але говоримо це в теперішньому. Якщо вони приймають закон, багато речей зміниться. Тобто ми загалом не використовуємо will в if частині. Так? Ми це можемо собі запам'ятати як таку аксіому. We never use will, almost never, with some little exceptions. We never use will in if clause. If we have if part of a sentence, we don't use will in that part. Тобто ми не використовуємо will в залежній частині ніколи. Такого варіанту немає. Хоча нам це дуже хочеться зробити через аналогію, знову ж таки, з нашою рідною мовою, в якій так це звучить. Next example. When we eliminate all the obstacles, we will be able to do this. When we eliminate – це ліквідовувати, усувати. Коли ми усунемо всі obstacles, всі перешкоди, we will be able to do this. Ми будемо здатні це зробити. Що у нас тут? Ми маємо знову ж таки на увазі майбутнє. Ми кажемо, коли ми усунемо. Але використовуємо для цього present simple, а не future. Так як нам хочеться. То ми кажемо, коли ми when we eliminate all the obstacles, we will be able to do this. We will be able to do this when we eliminate all the obstacles. The second peculiar thing about all of this is the use of when. Тобто, знову ж таки, у нас if – це не єдиний варіант умови. Умова в нас може бути передана не тільки через якщо, if, а також через коли, через за умови, якщо не, тощо. Тобто, в нас можуть бути різні сполучники. Так, я вже бачу приклади в чаті. I see the examples in chat and you kind of predicted what I wanted to ask you. Так, тобто хтось вже здогадався, що, звісно, зараз ми будемо практикувати і цю конструкцію в чаті. Тобто, перший тип, коли у нас є в головній частині future simple and dependent part with present simple. Okay, let's write a few more examples. Давайте придумаємо ще якісь приклади. Можливо, в когось вони будуть пов'язані з продажами. Буде взагалі супер. If it's something about sales, that would be great. Okay, we have a few examples. If you send me letter, I will receive it. Якщо ти надішлеш мені листа, я його отримаю. That's right. If you get a better paid job, you'll get a better paid job if you know English. Okay, great example, great punctuation from Anton. Everything is perfect. If the weather is fine, I'll go for a walk. If you drink this cocktail, you'll not be able to take us home. Okay, єдине, що тут кома after the cocktail, because we have dependent part. У нас залежна частина, після неї ми ставимо кому, так, а якщо навпаки, то не потрібно. When I learn English, comma, I will speak without mistakes. Great. If I finish university with good marks, I will be happy. Great. Unless I study English, I won't get B2 level. Окей, супер. Вже використовуємо unless, тому що так багато хто уникає. Unless це if not, дорівнює if not. Так, if he finds tickets, we will visit this show. Great example. If you promote the product enough, we will sell it easily. Okay, great example about sales. When I know English well, I will get a good job. Great. When you get money, comma, you'll be at Bahamas the next day. Okay, great, why not? If I get discount, I will buy it. Бачу, що приклади різноманітні, все супер. Єдине, що часто опускаємо пунктуацію, але зараз, в принципі, це на письмі допустимо, тобто часто так, особливо, якщо ми говоримо просто про якісь чати, там not reports, not essays, not some kind of official papers, it's okay to omit punctuation. Інколи опускати якусь пунктуацію є приємним. Unless I take this bus, I won't get home. Окей, супер. Використовуємо unless. If the weather is cold, comma, the birds will fly in warm countries. He will get this job after he passes the last exam. Окей, бачиш, ні в кого не виникає труднощів з першим типом умовного речення, найлегшим, найбільш поширеним типом, так? Головне не забувати ніколи не використовувати will в залежній частині, так? Що дуже часто хочеться зробити. And one more thing we're gonna talk
about today is, of course, the second conditional, the unreal conditional. Ці два типи умовного речення, про які ми говорили до цього, були реальними, тобто тими, які можуть відбутися, так, які теоретично в майбутньому так, або тепер вже відбуваються, чи точно відбудуться. Другий тип – it's about unreal situation, unreal or hypothetical. Це у нас може бути частково реальна ситуація, але дуже малоймовірна, зовсім нереальна ситуація. Також ми використовуємо другий тип умовного речення для того, щоб давати поради іншим. Подивимося, як це все виглядає. So, second conditional, it's unreal hypothetical action with hypothetical present or future result. Якщо максимально спростити, to put it simply, це нереальна гіпотетична дія з гіпотетичним майбутнім, теперішнім або майбутнім результатом. Також це може бути напівреальна дія, тобто яка it's possible, but highly unlikely, very unlikely, дуже малоймовірно. Для цього ми теж використовуємо другий тип умовного речення. Як це виглядає? Якщо я кажу, якби я була б за кордоном, я би відвідала моїх друзів. Якщо я вважаю, що це мало ймовірно, я кажу це в другому типі. Так, якщо я вважаю, що це більш ймовірно, я можу сказати, коли я відвідаю, або якщо я відвідаю в першому типі, про який ми говорили щойно. Тобто інколи ця межа, вона знову ж таки доволі тонка. Тож, давайте розглянемо кілька прикладів. If the poverty didn't exist, the world would be ideal or perfect. If the poverty didn't exist, the world would be perfect. Якби бідність не існувала, світ був би ідеальним. Тобто в нас ймовірність того, що бідність повністю зникне, вкрай мала. І відповідно ми використовуємо для цього другий тип умовного речення, сприймаємо цю ситуацію як дуже малоймовірну, гіпотетичну. Так, we speculate, we think hypothetically. І граматично ми використовуємо в умові past simple, тобто didn't exist, так? А в головній частині would та першу форму дієслова would be ideal. The world would be ideal. If I were you, I would take part in the protest march or march. Якби я була тобою, я би взяла участь в протестному марші. If I were you. Ми використовуємо цю конструкцію if I were you вкрай часто для того, щоб давати поради людям. Так? If I were you, I would do that. If I were you, I would go there. If I were him, I would take that job. Тобто, будучи на його місці, на її, на твому, так, я б зробила ideal, просто тут написали в чаті ideal, тут трохи некоректно, я б вжив perfect. Можна сказати perfect, можна, до речі, сказати і ideal теж. Просто ця форма рідше зустрічається, і вона звучить зізвучно з нашим мовленням, тому нам здається, що вона некоректна. Але насправді, якщо ви погуглите приклади, є доволі багато прикладів з ideal, де воно вживається синонімічно до perfect. Тобто, this word is okay. Це слово також правильно, воно також вживається. Щодо другого типу умовного речення та порад, дивним видається те, що чому не was, так? Чому саме were? Тому що в гіпотетичних реченнях ми можемо використовувати форми множини для однини, і це буде окей. Тобто ми можемо сказати, так, ми можемо використати if she were, for example, taller, she would get a job in modeling, if she were taller. Тобто я вживаю were для третьої особи. І в умовних реченнях це є допустимим. Там можна говорити і was, і можна говорити were, але якщо if you use were, you'll be on a safe side, that would be always correct. So if you use plural, якщо ми використовуємо множинну форму в гіпотетичних реченнях, це буде завжди правильно. Можемо сказати if I were in your shoes, так, в твоєму взутті, тобто тобою, так як ми кажемо в твоїй шкурі, але це так можливо менш формально. If I were in your shoes, I would. If I were in his or her shoes, I would do this or that. Це в нас для того, щоб дати якусь пораду. Також ми можемо використовувати second conditional for situations that are totally unreal, для таких повністю нереальних ситуацій. Так, ну, наприклад, if I
younger, older, yeah, I would go somewhere, I would do this. Тобто ця ситуація вже зовсім нереальна. Якщо ситуація за кордоном була частково реальна, але малоймовірна, то ми можемо говорити там, якби я була молодшою чи старшою, if I were. Тобто ми можемо для цілком нереальних ситуацій також використовувати другий тип умовних речень для ситуацій уявних, які ми уявляємо. І знову ж таки у нас сполучниками можуть бути не тільки якщо, а й також коли, якщо не, за умови що, provided that, and all the other types of connectors. And one more peculiar features is that we can use would, could, might interchangeably. Тобто ми в головній частині можемо використовувати і could, і would, і might взаємозамінно, тільки дещо зміниться значення. So if I had more time, I would meet with my friends. If I had more time, I could meet with my friends. If I had more time, I might meet with my friends. У нас тут змінюється тільки відтінок значення. Так, зустрілася б, могла б зустрітися, була б така ймовірність, тобто, але граматично ці слова виконують однакову роль, вони всі стоять в минулій формі від іншого модального слова, так, with will, with can, with з і з may. Тому, відповідно, вони є взаємозамінними. Бачу, що тут вже в чаті є багато прикладів і є питання. Ну, давайте спершу почнемо з питань, а потім ще раз продублюємо приклади, тому що я все-таки не встигаю їх прочитати. В яких случаях используется unless іменно в сфері продаж? Ну, ви можете його в будь-якій сфері використовувати, так? Це сполучник, який означає «якщо не». Ну, наприклад, там, наче вище хтось навіть створив приклад з unless, ну, якщо ми хочемо там до сфери продажів, там unless we promote this product, it won't our sales won't increase. Якщо ми не будемо промоутити цей проект, цей продукт, продажі не збільшаться. Unless we promote this product on social media, the sales won't increase. Тобто це unless означає якщо не, і нам вже не потрібно вживати негативну частку. Слово універсальне, воно може підійти під будь-яку тему, воно є для формального мовлення, для неформального, для будь-якого, так, тобто it's not necessarily about sales, it's about all kinds of communication in English. Так, ну, unless це не окрема тема, тут головне просто не вживати друге заперечення, бо unless саме в собі несе заперечення, так, це вже if not, і нам не потрібно в друге заперечення вживати в реченні, тому що unless у нас вже є. Okay, great. If you have more questions, you can write them as well, but I'm also waiting for a few examples, of second conditionals. Давайте поділимося ще кількома прикладами вживання другого типу умовного речення, так, щоб вони були різними. Там, для порад, для нереальних, гіпотетичних ситуацій. If I had an offer in this area, I would use it. Окей, якщо б я мала offer, ну, можливо, I would accept it. Так, краще не використаю offer, а прийму offer. Якщо ми маємо на увазі job offer, I would accept job offer. But maybe you mean offer like some opportunity. If the rejections didn't exist, everyone might be a great seller. Так, якби не було відмов, будь-хто міг би бути хорошим продавцем. Okay, great example. If he was a good seller, he could already buy that expensive car. Ну, тут, до речі, це важке речення, так? Якщо це мікс, це змішаний тип умовного речення. Тобто, якби він був хорошим продавцем, він би вже на цей момент придбав ту машину, дорогу машину. То в нас буде he could have already bought. Could have bought. Так, це в нас трошки складніша конструкція, тому що нам потрібен мікс, нам потрібен наслідок в минулому, а умова загальна, тобто тут трошки складніше, ніж просто другий тип повинен бути. If I knew the crypto trend, I would bet. Okay, great example, great. If all people were smarter, it would be no problem with pollution, так? Не було б проблеми забруднення. Okay,
Is it possible to make an interrogative sentence with those conditionals? Okay, of course. Так, чи можливо, питання в тому, чи можливо зробити питальне речення з conditionals'ами. Так, цілком можливо, але в нас умова залишиться без змін, тобто питального порядку в ній не буде, а всі трансформації змінної будуть відбуватися тільки в головній частині. Ну, як це виглядає? Ну, наприклад, що б ти робила на моєму місці, так? What would you do if you were me? If you were in my shoes, what would you do? Тобто в нас питання – це тільки головна частина, а умова залишається без змін. Порядок слів не змінюється, нічого не змінюється. Тобто питання ми будуємо тільки за рахунок головної частини. І так з усіма conditionals'ами. Okay. If I were you, I would purchase this product. Great. If I could be young again, I would do a lot of things another. Тут краще я б зробила багато речей по-іншому. I would do a lot of things differently or in a different way. Так? In a different way. Different – це інший. Тобто тут another не зовсім підходить. Unless the foreign currency rates were lower, the imported goods would be more affordable. Так, якщо б іноземна валюта не була б нижчою, так, the imported goods would be more affordable. Okay, sounds fine. If I was, або were можна, if I were IT specialist, I would earn much money. Окей, тільки в нас тут багато спелінг, так? Specialist у нас через S, не через C. Окей, одна спелінгова помилка. I would write if I had a question. Okay, great. Unless the food was terribly bad in the restaurant, I would go to the dogs. Okay, unless the find bugs in my code, the code would be an ideal. Нам все одно потрібен підмет. Хто знайде баги в коді? Так? Unless I found, і потрібен минулий час. Unless I found bugs in my code, the code would be ideal. Would I cry if he went? Так, if he went, краще сказати went away or left, something like that. Yeah, because went, нам потрібен все-таки якийсь напрямок або якесь інше слово використати тут. Але загалом я бачу, що всі, в принципі, намагаються так будувати складні речення, використовують unless. It makes sense, so it's okay and grammatically appropriate. Так, ну що ж, я думаю, що якщо в когось ще є запитання по темі conditionals, ми можемо поставити їх в чаті, тому що тема така граматично наповнена. Це, по суті, кілька граматичних конструкцій, але вони дуже такі популярні, так, і нам постійно хочеться зробити якісь дрібні помилки в них. So if you have any questions on the topic, of course, don't hesitate to write them into our chat. Yeah. But we wrote a lot, yeah. So we wrote many examples today, and most of them were really nice. But sometimes your sentences with unless make not perfect sense to me. От, наприклад, якщо взяти речення з unless the food was terrible, по-перше, terrible, не terribly bad, terribly bad in that restaurant, it would go to the dogs. Якби їжа не була жахливо погана, так, в тому ресторані, вона б пішла до собакам. Ну, я думаю, логічніше по змісту сказати навпаки. Unless food was good in that restaurant, it would go to the dogs. Окей, эти conditionals не употребляются тоже как эмоциональная окраска, не употребляются тоже как для эмоциональной окраски в речі. Ні, не обов'язково, ми можемо їх використовувати без будь-яких емоційних так окрасів, просто як структуру звичайну, тобто яка підходить для всіх стилів, тобто вони не несуть в собі емоції. Ну, якщо це не порада, так, тоді, звісно, вона має advice, has some emotional coloring, but if it's just conditional, it's not about advice. For example, the previous examples about
coding, about sales, yeah, it has no emotional coloring. It sounds neutral. Так, ні, вони досить мають нейтральне таке звучання і вживання. Так, загалом я більше не бачу в чаті запитань. So that just means that we are free to go. Ні, все-таки при вживанні unless в умові в другій головній частині заперечення може бути використано. В другій частині, звісно, може бути. Так? Просто саме по собі unless – це синонім до if not. Тобто, якщо у нас вже є unless, ми можемо навіть в цій же частині використати якесь заперечення, але потрібно розуміти, що unless це вже означає if not. Unless something happened, so it changes the meaning. Тобто тоді в нас зміниться значення відповідно на протилежне. Так. А в другій частині, тобто це дві частини умовного речення, це по суті дві окремі граматичні частини, в яких може бути різна форма. Тобто одна може бути стверджувальна, інша може бути заперечна, або, наприклад, питальна. Тобто це буде абсолютно нормально. Так. Okay, so far we are free to go, and we are ready to finish this lecture for today. So this lecture was full of grammar, yeah, maybe not full of sales, but really full of grammar. But grammar matters, and that is something that we cannot deal with on our own sometimes because it seems so boring and hard. So it's better to deal with that together. Yeah. So I do hope to see all of you next time. So during our next lecture. So that would be on Wednesday. I wish you all a safe, calm evening without any shutdowns or troubles. So stay safe, take care, and see you soon on Wednesday. Goodbye, everybody.